So the very first thing, I'm just going to kind of skip this slide. Позвольте мне пропустить этот слайд. The first thing we're going to talk about are active screen entities. И первое, о чем я хочу рассказать, это активные объекты на экране. So things like the post titles, the view legend, the view axes, and the contour legend. Такие объекты, как надпись снизу, описание вида, view legend, вот там в верхнем левом углу, оси просмотра, шкала заливки. You can now click on them and drag them around the screen. Они стали активными, то есть вы можете их активировать щелчком мыши, вы можете перетащить их в другое место на экране. They also, each one of them also has an icon, like a little Кроме того, symbol, у каждой из них появилась стрелочка вниз, обратите внимание. which you can click on to get to more options about that particular entity type. Эта стрелочка открывает дополнительное диалоговое окно с настройками этого объекта. So these are the post titles. Обратите внимание, вот эта вот нижняя строка. Go ahead. And while we had various positions you could put them in before, И раньше у нас уже была возможность переместить ее в различные места экрана. we added an option, a custom option, which allows you to put it anywhere you want on the screen. Но эти места были ограничены. Сейчас мы добавили еще одну опцию, Custom Option, кастомизированная опция, и вы можете поставить это куда угодно на экране. With the view axis, we did something a little different. С осями просмотра мы поступили немножко по-другому. Like you may have seen in many other programs, now when you click on the view axis, В другом ПО, наверное, вы такое уже видели. Сейчас, если щелкнуть по осям просмотра, it becomes a cube. возникает кубик просмотра. And the different faces of the cube are named. И там надписаны грани этого кубика. So when you click one of those, it takes you into that standard view, whether that be top or right, bottom, etc. И, соответственно, если вы щелкаете по грани, то вам дается стандартный вид. Сверху, справа, сбоку и так далее. Clicking on one of the gray edges will take you to an orientation between two standard orientations. Если вы щелкнете по ребру, то у вас будет вид между двумя стандартными видами. While clicking on one of the blue corners will take you to an isometric view of those. That's a combination of three different standard views. А если вы щелкнете по углу кубика просмотра, то у вас получится изометрия, то есть комбинация трех стандартных видов. And one thing to remember about this is that it also works while you're inside a command, so it's always available. И нужно упомянуть, что это работает тогда, когда вы находитесь внутри команды, выполняете какую-то команду. То есть это изменение просмотра возможно всегда. The contour legend, you can now click on it and you can increase levels. Шкала заливки. Теперь можно по ней щелкнуть и увеличить количество уровней, Decrease levels, снизить это количество. go from it being a level contour where you can actually see lines between the different colors, И перейти от контурных линий, где вы видите разграничение различных цветов линиями, or smooth levels, so more of a blended contour. к плавной заливке, то есть к такому более плавному переходу между цветами. You can also choose the maximum value or the minimum value, Можно прямо здесь выбирать максимальные и минимальные значения шкалы. and you can set those interactively И можно интерактивно их менять, along with along with options to specify our various other options for contours, like setting a threshold or an automatic max-min plot. И кроме того, вы можете по-другому настраивать шкалу заливки, то есть вы можете задавать пороговые значения. Вам отсюда же доступны все другие опции. Hopefully, people out there using Femap have used our performance graphics option. И мы надеемся, что если вы используете Femap, вы уже используете нашу опцию Performance Graphic, то есть вы улучшаете графическую работу. This is an option we added that takes advantage of OpenGL
technology on the graphics cards and allows for just much higher performance, especially with large models. То есть мы добавили сейчас в Femap опцию оптимизации работы с графической картой и отображения сложной геометрии. Это особенно хорошо работает с картами, у которых есть OpenGL. In previous versions, you had to specifically turn on performance graphics. И в предыдущих версиях вот эту опцию Performance Graphics нужно было специально включать в настройках. Instead of doing that, we've added what we call the best possible option. Но сейчас вместо этого мы добавили опцию «наилучший возможный вариант», то есть наилучшее возможное отображение графики. Which will essentially ask the machine what the settings should be if it can support performance graphics and set all of those other options that are grayed out when this is turned on. И, по сути дела, если вы ставите галочку «Best Possible», выделенную вот здесь в квадрате, то программа сама посылает запрос в компьютер, узнает, какое там стоит железо, и, соответственно, решает, как наилучшим образом с ним работать. People getting the early versions, beta versions of the software have actually said, you've made Femap so much faster. Бета-тестеры утверждают, что Femap стал работать гораздо быстрее с этой оптимизацией. And the reason is they just simply never turned on performance graphics before, and now it's on by default. А мы понимаем почему. Потому что раньше они вручную это Performance Optimization не включали, а сейчас оно включено по умолчанию, и они заметили ускорение работы в этой версии. Okay. Something else we added here was the ability to do feature lines. So this is mesh only. Кроме того, мы добавили силуэтные линии. Обратите внимание, вот это просто сетка. So you can have lines basically showing you the outside of your part, almost like there's underlying geometry. То есть здесь геометрии нет. Но вы видите, что ребра, да, они все подсвечены силуэтными линиями, так как если бы там была геометрия. And it's simply based on like a break angle between faces of the elements. И место наложения этих силуэтных линий контролируется углом преломления. То есть программа видит, где, допустим, соединяются две грани. You can also see that there's a silhouette option. Есть также возможность отобразить всю сетку просто силуэтные линии. And when the silhouette option's on, you can see that it basically, based on the orientation, it'll always be giving a line, like as an edge, letting you know that that's the edge of the part. И вы видите, что здесь, в зависимости от ориентации модели, у вас всегда линия будет показывать, где эта модель. То есть вы будете видеть, так сказать, будущую геометрию. And there are options to show the full silhouette on, like of the entire model or only on the drawn elements. И есть вариант отображения силуэтных линий всей модели, либо только отрисованные части. We also just changed the overall look of the user interface. И мы, в общем и целом, поменяли то, как выглядит пользовательский интерфейс. We changed the default background color. Мы сменили фон цвета, цвет фона по умолчанию. The color scheme. Цветовую схему. Added little X's to the tabs for each view. Для вот этих вот вкладок с разными видами добавили небольшие крестики. Much like a web browser that has a tab, there's just an X that you can use to close out a view or close out a model. Крестики для закрытия соответствующих вкладок. Точно так же, как в браузере. Мы закрываем вкладку, нажав на крестик. And also, we're now shipping a custom tool. И у нас также есть сейчас кастомизированные инструменты, which allows you to pick from a number of themes, которые позволяют вам выбирать одну из тем, or specify a user theme and then load that user theme into your model. Или даже создать свою собственную тему и подгрузить ее к модели.